Okay, Madhuri, you tell me what we discussed in the on the previous day. Sir, about JDK, JRE, and JVM. Okay, so what is the full form of JDK, JRE, and JVM? Aditya. JDK Java Development Kit, JRE Java Runtime Environment, JVM Java Virtual Machine. Okay, fine. So next concept we discuss about tokens, right? Tokens. Okay, so tokens concept we'll discuss. We have so tokens. What are tokens? So what is a token? I think we discussed on that day. In the previous class, we discussed, right? Rules to write a program. Good. Rules to write a program. మనం ఏ చిన్న program రాయాలన్నా కూడా so we have to follow many rules. We have to follow many rules. So those rules. Okay, so those rules are nothing but identifiers, and we take identifiers as tokens. So generally, so what is a token? A token is a small unit, a small part of a program. Even this bracket is considered as token. The bracket kuda token hai. The dot kuda token hai. Okay, so everything, if a single word, keyword is also a token. So generally tokens are classified. Okay, they are divided into different parts. So tokens are the various Java program elements which are identified by the compiler. So where compiler ekkada untadi, Madhuri? Sir, Ekkada untadi compiler? execute engine. Execution engine. So Java architecture program మీరు మర్చిపోకూడదు. So what is the work of class loader subsystem, Aditya? So what is the work of class loader subsystem? It loads the Class loader program. Which one? What is that? It loads the program. It loads the program. Good. Fine. So tokens are the various Java program elements which are identified by the compiler. ఇక్కడ నేను కామా ఇక్కడ సెమికోలన్ కాకుండా నేను వేరే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెడతానంటే it won't allow. Why? Because this is not the syntax. Okay, syntax అంటే nothing but it's a rule to write program. కరెక్టా? అవునా కదా? మనం రూల్ ఇప్పుడు ఎందుకు మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడే రాయాలి, ఇదంతా ఈ క్లాస్ లోపల ఇక్కడ ఎందుకు రాయాలంటే ఇట్స్ రూల్. Java program develop చేయాలంటే there are some rules which you have to follow. Okay, so our rules నే మనం syntaxes అంటాం. Okay, we call them as syntaxes, syntax or rule. Okay, a token is the smallest element of a program that is meaningful to the compiler. So tokens supported in Java include, so ఏంటి tokens అంటే keywords. Okay, so what is the keyword? Java lo manaki how many keywords we have? We have 53 keywords. Okay, we have 53 keywords. And variables. So what is a variable? Anyone? అందరూ CSE అనే ఇక్కడ మాధురి అండ్ ఆదిత్య, అశ్రిత చెప్పండి మీరు అందరూ Yes. So what is a variable? వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయరు. ఈవెన్ సిలో అయినా కూడా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. Hello, am I audible? Yes, sir.
వినిపిస్తుందా ఆదిత్య? Yes, sir. Madhuri? Okay. So tokens supported in Java. So they are included as they are considered keywords, variables, constants, special characters, operators. So these are all considered as tokens. Okay. So ఇవన్నీ కూడా మనం tokens అంటాం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాధురి అండ్ ఆదిత్య? Yes, sir. కనిపిస్తుందా? మాధురి అండ్ ఆదిత్య. Yes, sir. కనబడుతుంది. Okay, am I audible now? Madhuri, Aditya? Yes, sir. Okay. Fine. So generally tokens are keywords, variables, constants, special characters. So these are considered as tokens. So keywords ఎన్ని ఉన్నాయి జావాలో? Okay, so these are all considered as keywords. So abstract, assert, boolean, okay, break, byte, switch, case, ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు వాడతాం. ఇక్కడ చూడండి పబ్లిక్. యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ చూడండి. సో ఎన్ని కీవర్డ్స్ వాడాం మనం? ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ ఉందా లేదో చూడండి. ప్యాకేజ్ ఉందా? వీ హ్యావ్ ఎ కీవర్డ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ ఉందా లేదో చూడండి. వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్లాస్. క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఉందా? క్లాస్ అనే ఎక్కడుంది క్లాస్? 11th 12th వన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్టాటిక్. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉందా? we have static 38. void. void అనే కీవర్డ్ ఉందా? 46. void. సో ఇట్లా మనము ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా ఈ కీవర్డ్స్, వేరియబుల్స్, ఓకే, ఆపరేటర్స్, కాన్స్టెంట్స్ ఇవి లేకుండా మనం నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ వి కెనాట్ రైట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాలన్ ఉంది. So what is this one? This is the syntax. This is the rule. Okay, so we know keywords. So keywords మనకు తెలుసు. Keywords ఎన్ని ఉన్నాయి? సో కొత్త వర్షన్స్ వచ్చినప్పుడు సో దే మే యాడ్ ఫ్యూ మోర్ కీవర్డ్స్. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ గా ఉండవు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ 53. సో ఏదైనా కొత్త వర్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, కొత్త వర్షన్ వచ్చినప్పుడు దే మే యాడ్ ఫ్యూ మోర్ కీవర్డ్స్. సో దాని ఫంక్షనింగ్ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ 53. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్స్. సో వేరియబుల్స్ అనేది ఏంటంటే సో ఎనీ నేమ్ దట్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూ విచ్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఎనీ నేమ్ దట్ ఈస్ అసైన్డ్ ఏ వాల్యూ విచ్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాన్స్టెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో కాన్స్టెంట్స్, వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్? వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్? ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు ఒక వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేయాలి. సపోజ్ పై వాల్యూ. ఎంతమందికి తెలుసు పై వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై? 3.14. ఇది కాన్స్టెంట్ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అది. సో నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా పై వాల్యూ కాన్స్టెంటే.
సో అలాంటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్. ఓకే, సో ఆదిత్య, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Yes, sir. Madhuri, Yes, sir. what is the pi value, Madhuri? 3.14. 3.14. సో ఆ కాన్స్టెంట్స్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? కాన్స్టెంట్స్ ని మనము, ఓకే, సో వి రిప్రజెంట్ యాజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే, వి రిప్రజెంట్ యాజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ పై. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేసిందే. ఏ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ whose value cannot change once it has been assigned. Okay, so the Java doesn't have built-in support for constants, but the variable modifiers static and final can be used to effectively create one. Suppose మనం ఏదైనా సరే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని క్రియేట్ చేయాలి. కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం కీవర్డ్స్ వాడతామని చెప్తున్నాడు? స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే, ఇవి నేను ఐ విల్ నాట్ డిస్కస్ దిస్ నౌ బికాస్ మనం ఇంకా స్టాటిక్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఫైనల్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఇవి తెలియకుండా మనం ఇది చెప్పలేం. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్? సపోజ్ ఇప్పుడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్, ఈ డాలర్ సింబల్ స్పెషల్ క్యారెక్టరే కదా. మనం కొన్ని చోట్ల వాడాలి, కొన్ని చోట్ల వాడకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ డాలర్ సింబల్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆపరేటర్. ఆపరేటర్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వీల్ హ్యావ్ దిస్ సింబల్, this pipe symbol, we call it as pipe symbol. ఇది కొన్ని చోట్ల వాడతాం, కొన్ని చోట్ల వాడడం. అది ఎక్కడ వాడతాం అనేది we will come to know నెక్స్ట్ మనకి ముందు వెళ్ళేటప్పుడు will come to know. Next one is operators. So what is an operator? Ashrita, what is an operator? Addition, subtractions, so symbols. Okay, the symbols which we use in program. ఇప్పుడు మనము I want to add something. System.out.println 9 plus 8. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం సింబల్ వాడుతున్నాం? ప్లస్ సింబల్. ఓకే, దీన్ని చూస్తేనే కదా మనం ఇది ప్లస్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ రాయాలంటే ఎట్లా రాస్తాం మనం? ఓకే, 9 star 6. By looking at this particular symbol, we are, okay, by looking at this symbol only, so we are coming to know that this is an addition, this is a multiplication. Okay, so what are the symbols supported in Java? Okay, ivanni kuda manam discuss chestam. So run as Java application, we are getting the result. Okay, now we will see what are the operators Java supports. Take any programming language, not only Java. You take .NET, you take Python, take PHP, take Java. ఈ టోకెన్స్ అనేది లేకుండా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు. యు విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వితౌట్ దిస్ టోకెన్స్ కాన్సెప్ట్. టోకెన్స్ అంటే ఏం కాదు, ద బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనకు కావాల్సిన బేసిక్ థింగ్స్, కీవర్డ్స్ కానీ, వేరియబుల్స్ కానీ, కాన్స్టెంట్స్ కానీ, స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టు టేక్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇట్? యూ వాంట్ టు డెవలప్ సంథింగ్, యూ వాంట్ టు రైట్ కోడ్స్. ఓకే, యూ వాంట్ టు రైట్ కోడ్. దానికోసమే కదా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we will execute. The next one is the operators part. Okay, so what are the operators supported by Java? Okay, what are the operators supported by Java? So arithmetic operators, relational operators, assignment, logical operators, and bitwise operators. Okay, so first, so arithmetic operators. ఈ ఆపరేటర్స్ దేనికోసం వాడతాం మనం? బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి. ఓకే, ప్లస్ సింబల్,
Okay, so what is this symbol used for, Madhuri? What is this symbol used that I highlighted? Division, sir. What is that? Division. Speak little louder. Aditya, Division, sir. division. Good. So what is this? This used for, Asrita? Modulus. Okay. And what is the use of these relational operators? This is less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and what is this one? Not equal to. Okay. So we use all these operators to develop our logic. అది ఎట్లా చేస్తాము అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. So what are the tokens we have? Anyone? Madhuri? What are the tokens we have? Keywords, variables, constants. Good. Keywords, variables, constants, special characters, and operators. Okay. Good. And how many keywords we have, Ashrita? As of now, we have 53. So we have seen all the keywords. Now, before executing some programs, let's know about creating a variable. Creating variable in Java. Okay, creating a variable in Java. So how to create a variable? Manam, see, when we write code, so we create many things on our own, right? So since Java is object-oriented programming language, so what are the OOPS concepts we have? Polymorphism. So what are the OOPS concepts we have, Aditya? Inheritance, encapsulation, Okay. Polymorphism, abstraction. Okay, classes and objects. Fine. So let's create a variable in Java. So how to create a variable in Java? So there is a rule we have to follow. What is that rule? The first one is data type, variable name equal to value. Okay. If you want to create a variable, you have to follow this rule, or ila kaakapote data type, variable name. Okay. So one is with value, one is without value. Okay. So if you create a variable with value, this we call it as initialization. Okay. This we call it as initialization. That means you are initializing some value to a variable. You are initializing some value to a variable. Okay, so this one we call it as simple declaration, declaring a variable. Declaring a variable. Okay, so first, so ఈ రూల్ ని ఫాలో అయ్యి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయండి. Okay, next one is, so if you want to create a variable, so first we need to know about data type. Okay, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి కంపల్సరీ డేటా టైప్ తెలియాలి. సో మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళాలి. సో ఏంటి అవి డేటా టైప్స్? వాట్ ఈస్ ఎ డేటా టైప్? ఓకే, సో మనం డేటా టైప్ వచ్చింది.
సో డేటా టైప్ అయిన తర్వాత వేరియబుల్ దగ్గరికి వద్దాం. వేరియబుల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో డేటా టైప్స్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా? ఇప్పుడు మనము సురేష్ ఇది డేటానే, 10 డేటానే, 18.50 18.89 ఇది డేటానే. ఓకే, సో ఏ కే టి ఇది డేటానే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డేటా, ఎస్ ఆర్ నో? ప్రతిదీ డేటానే. బట్ హౌ మనం చూడగానే ఇది వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ సమ్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్, this is data which is combination of numbers and alphabets. Okay, so idi how system will identify that this is, there is a the difference of this data. Everything is data, pratidi data ne. So దీన్ని system ఎలా తీసుకుంటది? String లా తీసుకుంటది. String means what? Collection of characters. ఇంకొకటి ఓకే, సి అనేది ఉంది, ఇదేంటిది? సి అనేది ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉంది. స్ట్రింగ్ మీన్స్ వాట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సి మీన్స్ ఒకటే ఉంటే ఇది సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఇది దీన్ని సిస్టమ్ ఎలా తీసుకుంటది? ఫ్లోట్ అని తీసుకుంటది. సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఏ మెషిన్. ఓకే, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఏ మెషిన్. సో ఏ మెషిన్ షుడ్ ఐడెంటిఫై వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్. మీరు ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? మీరు డేటాని మెషిన్ కి ఇస్తారు, మెషిన్ విల్ గివ్ సమ్ అవుట్పుట్ టు యూ. ఓకే, సో మనము సో ఫర్ టుడే విల్ కమ్ టు నో దట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. డేటా టైప్ మీన్స్ వాట్? టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఎన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు? ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్. Okay, primitive types and non-primitive types. So primitive types lo manaki how many we have? We have byte, short, int, long. Okay, we have 8 primitive types: float, double, character, boolean. Okay, so we did madhya difference enti anedi manam will discuss it on tomorrow. Okay, we'll discuss tomorrow. Okay, ఎందుకంటే ఇంకా I think we have some people to join. Okay, so whatever ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నది అయితే మీకు కొంచెం అయినా క్లారిటీగా ఉందా? ఆదిత్య అండ్ మాధురి. Yes, sir. ఓకే, సో ఎందుకు నేను why I am asking you questions is because మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసే స్టేజ్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్. అలా అప్పుడే మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. అందుకే అడుగుతాను మిమ్మల్ని మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్. సో మీకు వాట్ ఎవర్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ విల్ డిస్కస్ అగైన్ హియర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఫర్ టుడే దట్స్ ఓకే. టుమారో విల్ డిస్కస్, విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, ఆదిత్య అండ్ మాధురి. Okay, sir. Okay then, see you tomorrow. Take care.